and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aibowan. එකම කතාවක් එකම වතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවේ නම් අතීතයට පියමනිනු බැරි ඒ පෙම් බැහැනේ නටබුන්ද නැති අතීතයට පියමනිනු බැරි ඒ පෙම් බැහැනේ නටබුන්ද නැති ඉනි කඳුලක්සේ මැකී ගිහින් හිතේ ඉතිරිවුන් එකම කතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවේ නම් සිනා පිරුණු නෙතු දකිනු බැරි මා ඔබ හමු වූ මාවත වෙන්වී සිනා පිරුණු නෙතු දකිනු බැරි මා ඔබ හමු වූ මාවත වෙන්වී මහ පවුරක්සේ නැගී ඇවිත් පිපේනම් එකම සිනාවක් යලිත් දකින්නට ඔබ මා හමුවේ නම් ඔබ මා හමුවේ නම් එකම කතාවක් එකම වතාවක් යලිත් කියන්නට ඔබ මා හමුවේ නම් Please support Oslamat to provide urgent medical assistance to Sri Lanka. Cyclone Ditwa has brought catastrophic damage to Sri Lanka, leaving thousands of people displaced and vulnerable to outbreaks of waterborne diseases. Your generosity can save lives. Please donate through our website oslamat.org/donations or contact us directly to support this emergency effort. Oslamat is an ACNC-registered not-for-profit medical charity with Australian DRG status. All donations are tax-deductible. Please contact Dr. Irosha Premaratna at 0437 321 105 for more information. The Voluntary Outreach Club proudly presents New Year's Eve Dinner Dance 2026, 31st December 2025, from 6:30 p.m. to 1 a.m.
at Grand on Prince's, Mulgrave. Bands, Ebony, and Hitchhikers. For more details, Birdie 04149 79483. Anton 04 195 16882. Valentine's Day Dinner Dance 2026, 14th of Feb, be held at the Princess Grand, Mulgrave. Buffet dinner, BYO drink, beer and wine will be supplied. Bands will be the Hitchhikers, and we will be beginning some international stars. Susie Krona from Switzerland, Damien Vikramathilka from Sri Lanka, and a young up-and-coming musician and singer, Karen Pereira from Sri Lanka as well. Please contact me, Bertie Akanayaka, on 0414 979 483 or Frank Akanayaka on 0414 979 401. See you there. Christmas Carol ශ්‍රී ලංකා ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය ආර්ථික සංගමය මගින් වාර්ෂිකව ඉදිරිපත් කරන නත්තල් ප්‍රසංගය දෙසැම්බර් මාස 13 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6ට දැනුම්හි ද කාශල් ශාලාවේදී පැවැත්වේ. ටෙරන්ස් ශානක පියතුමා විසින් ගෙනෙන නත්තල් පණිවිඩයෙන් අනතුරුව ගැයෙන සුන්හිමි නත්තල් කැරොල් කී ගායනා තෑගි භෝග කරපින්නාගෙන කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්ම නත්තල් සියාගේ පැමිණීම මේ සියල්ල සමගින් නත්තල් අසිරිය විඳගන්න මෙල්බන් වෙසෙන සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට විවෘතව කෙරෙන කාර්මික ආරාධනාවයි මේ දිනය දෙසැම්බර් මාස 13 වෙනි සෙනසුරාදා සවස 6ට. ස්ථානය ද කාසල් අංක 61 Princess Highway, Danino. Christmas Carol. Aibowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Now in this Ayurvedic segment we would like to make you aware of some very important facts about our day-to-day life. Now many a times we have seen, regardless of what age you are in, teenagers, youngsters, adults and also our senior citizens will visit the clinic in massive pain. Why? Because you are not using your common sense. Please, if you are trying to change a globe, if you are using a stepper or a ladder, get someone to hold the stepper or ladder. Make sure you have proper grip. Make sure you are using shoes because that will give you enough grip. You are not going to slip and fall. Think and plan ahead of time. Not just do it spontaneously. Not just use a stool or a chair at your house to step up and go. Once you get injured, the pain and suffering of course is for the patient. But there's a lot of pain and suffering and caring and time allocation for your loved ones. Now if it is bleeding, invariably you will have to call the ambulance. The ambulance will take you to emergency, and don't be under any illusion that the emergency people are just ready there to welcome you. No. If it is not life threatening, you will have to wait for few hours before you are taken into triage. So there they will assess you, they will administer therapy for you and give you painkillers. You will come home. Firstly, that requires for you to stay at home, rest, no work. Okay, so that's going to cause anxiety because of course work is important for everyone, and the work, your boss is not going to be happy that you had an accident. And then if you are a parent who are driving your kids to school back and forth, doing the pickups and drop-offs, you are out of action. You will have to get someone, your wife, your friend, relative to. So these are added unnecessary burden to other people. They might do it with their love and kindness, but it's an added pressure, and you owe one for them. And besides, you are going through pain.
that will put you off. You can't do the regular things. If you are a lady or a gent who's involved in cooking, you can't do that. You can't stand for a longer period of time. So these are little things. What if you injure your spine? That can be catastrophic. Spinal injury will always influence our nervous system. Okay? Why? Simply because you didn't get help, you didn't follow the protocol, you didn't get someone to hold it, make sure you're wearing shoes, make sure you are able to do it. Otherwise, get someone else to do it, a professional to do it. We have a habit of just spontaneously doing now. When the festive seasons are coming, most often than not, parents will climb to decorate, put the lights, put the decorations, put the Christmas tree up, put the Northern Star on top, hang the angels. Well, these are all good things, but you have to take extra care, not just in the spur of the moment rushing through things. Okay, not just you try to put out the Christmas tree the night before. No, you have to do it before, slowly get other people involved. If you are not tall enough, get someone else to help you. Always use a stool with the help of another person. Ask them to hold it and see if there's any objects nearby that can hurt you in case if you fall. These are very important. And again, if you spilt some water, just make sure you dry it. Kids can slip and fall, and who's going to have to take them to emergency or be at the emergency is the parents. So these are simple things that we try to make that environment non-hazardous. That's why it's very important. And when you are using or following, please make sure electricity that you are safe, or get someone, an electrician to do that kind of job, especially during this season. Because to prevent an accident, be mindful, not just in a rush. Accidents can happen, and when you look back, you will understand, yeah, I should have done that. So take a moment, don't be in a rush. If you are in a rush, you are more likely to make terrible mistakes. This is a must in life. Have patience. Okay, so I hope you will make use of this information and discipline yourself to get some help and follow the procedures and be safe in this festive season. Until we meet again, Aibowan. Easy Hose spring sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after-sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist.
Evzan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ජනපති ජාතිය අමතයි. අයහපත් කාලගුණයෙන් මරණ 366ක් දක්වා ඉහළට. තවත් 370ක් අතුරුදහන්. මාවිල් ආරු බැම්මට හානි වී ජලය පිටාරයයි. කැලණි ගඟ සහ නාගල මහා ගංවතුර මට්ටම ඉහළට. මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් මැදදී ලුණුවිලදී හෙලිකොප්ටරයක් කඩා වැටේ. මනුසත් දෙරණ ආධාර බෙදා හැරීම අඛණ්ඩව. ආපදාවලින් විපතට පත් වූවන්ට සහන සැලසීමට 2025 අයවැයෙන් වෙන්කර ඇති ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් මගින් අමතර ප්‍රතිපාදන ලබා දීමට කටයුතු කරන බවද පෙර තිබූ තත්වයට වඩා හොඳ රටක් ගොඩනගන බවද විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. මේ ඉතිහාසයේ විසින් එකවර රටම ව්‍යසනයට ලක් කිරීමේ පළමු අත්දැකීම වෙනවා. දයාබර දෙමව්පියනි, සහෝදර සහෝදරියනි, මේ ව්‍යසනයේ මියගිය සියලු දෙනාට නැවත ජීවිතය ලබා දීමේ හැකිනම් ඕනෑම කොන්දේසියකට යටත්ව ඒ ඉටු කිරීමට අප දෙවරක් කල්පනා කරන්නේ නැහැ. නමුත් අප යථාර්ථයේ වේදනාකාරී සත්‍යයට මුහුණ දිය යුතුයි. අහිමි වූවන් පිළිබඳ වේදනාව සදාකාලිකම අප අතර පවතිනවා. මියගිය සියලු දෙනා අපට අංකයක් නොවේ. සෑම ජීවිතයක් සමගම නමක්, මුහුණක් සහ කතාවක් තිබෙනවා. මියගිය සියලු දෙනාගේ පවුල් වෙනුවෙන් අපි හදවතින්ම අපගේ සාතිසේ සංවේගය පිරිනමනවා. ඒ සංවේගයකට සීමා නොවේ. ඒ පවුල් වලට නැවත ඒ ජීවිතය ලබා දිය නොහැකි වුණා. සිසු සියල්ල ලබා දීම වෙනුවෙන් අප කැපවීමෙන් කටයුතු කරනවා. ස්වභාවික විපත් සහ ආපදා ඇතිවීම ඒ පාලනය කිරීමට නොහැකි වූ විට ඇතිවන විපත් සහ අදිසි ආපදා නිසියාරු කළමනාකරණය කිරීම, නැවත යථා තත්ත්වයට හෝ පෙරට වඩා දියුණු තත්ත්වයකට ගොඩනැගීම යන ත්‍රිවිධ ක්‍රියාවලින් වගකීම ආණ්ඩුව සතු වෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ගත හැකි සහ ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග මොනතරම් දුෂ්කර තත්ත්වයක් යටතේ වුවත් ගැනීමට අප බලාපොරොත්තු වෙනවා. අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හමුවේ දිවයින පුරා ඇති වූ ආපදා තත්ත්වයෙන් වාර්තා වූ පුද්ගල මරණ සංඛ්‍යාව මෙවන විට 366ක් ඉක්මවා යන බවත් අතුරුදහන් වූ සංඛ්‍යාව 370 ඉක්මවා යන බවත් ප්‍රකාශ වෙනවා. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයට බලපෑ අධික වැස්සෙන් දරුණු නායෑමට ලක් වූ සොරනාතුර ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ටහසේ පුස්සල්ලා කන්ද ප්‍රදේශයේ අතුරුදන් ජනතාව මුදා ගැනීම මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කළේ මෙරට ආරක්ෂක අංශ සහ ඉන්දිය සහන සේවා කණ්ඩායම් එක්වයි. We are here to do all the helps, whatever we can do, rescue mission. ඉන්දිය සහන සේවා නිලධාරීන් 20 දෙනෙකු පොලිස් නිලසුනකින් යොදාගෙන සිදු කළ මෙහෙයුම්වලදී මේගේ පුද්ගලයන්ගේ දේහ සොයා ගැනීමට හැකි වුණා. තුන් දෙනෙකු මේ ස්ථානයෙන් සොයාගෙන තිබෙනවා. නමුත් තවත් විශාල පිරිසක් මේ ස්ථානයේ මේ පස්කන්දට යට වී ඇති බව තමයි අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ. සම්වාසී කඩකාමරයක් ලබා දුන්නා. 19 දෙනෙක් මේක ඇතුළේ ජීවත් වෙනවා. නාය යන තැන් වලට ගිහින් ඒ මිනිස්සු බේරාගත්ත විදිය අපිට පුදුමාකාර හැඟීමක් දැනීමක් හාමුදුරුවෝ පිළිබඳව ඇති වුණේ. ඒක ඊටාම උතුම් පිනක්. පුරාම පේනම අර ගල් ටික ඔක්කොම පල්ලයට තමයි එන්න තියෙන්නේ. කණ්ඩ බොණ්ඩ බඩු ගන්න අපිට මේ පැත්තට අර පැත්තට යන මැද ඉර වෙලා ඉන්නේ. ඔබතුමල්ලා පමණයි මේ වෙද්දී ආවේ. එදිනෙදා ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්නේ කොහොමද කියලා කිසිම අරමුණක් නැති අස්සරණ මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නේ. මේ නාවල පිටිය 12 භාගයේ පරගලවත්ත ප්‍රදේශයේ සිදුව ඇති නායෑම. තාම මේ බොඩි මේක ඇතුලේ තියෙනවා. තාම බොඩි 7ක් විතර තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒක ගන්න කිසිම බැකෝ එකක්වත් නැහැ. නායම් වලින් මියගිය දරුවන් ඇතුළු පිරිසකගේ දේහ සොයා ගැනීමට ප්‍රදේශවාසීන්ට හැකි වුණා. මිනිපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශරාත් උඩත්තව නෙළුම්මල්ගම ගම්මානය පසුගියදා රාත්‍රියේ නායාමකට ලක් වූ අතර ඉන් ගම්මානයේ නිවාස 12ක් සොයා ගැනීමටවත් නොහැකි මට්ටමට විනාශ වී තිබුණා.
ප්‍රදේශ කිහිපයකදීම ආපදා තත්ත්ව හේතුවෙන් විපතට පත් වූවන් මුදා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සහන කණ්ඩායම් විසින් අදටත් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබනවා. දිට්වා සුලිකුණාටුවේ බලපෑමෙන් ඇදහැලුණු අධික වැසි සමග ජලයෙන් යටව ගිය හංවල්ලෙන් පහළ කැලණිගඟ දෙපස පහත් බිම්වල ජලමට්ටම ක්‍රමයෙන් පහළ බසමින් පවතිනවා. නමුත් තවමත් කඩුවෙල, කැලණිය, පියගම, අඹතලේ, අංගොඩ, කොළොන්නාව, කොටිකාවත්ත, වැල්ලම්පිටිය, සේදවත්ත, ගොතටුව ආදී ප්‍රදේශවල පහත් බිම් තවදුරටත් පවතින්නේ ජලයෙන් යටවයි. මේ කඩුවෙල නගරය අද පෙරවරුවේ දිස් වූ ආකාරයයි. ගංවතුරට හසු වූ කැලණිය, අඹතලේ, ගල්වාන, අංගොඩ, වැල්ලම්පිටිය යන ප්‍රදේශවල ජලමට්ටම්වල අඩුවීමක් මේ වන විට දක්නට ලැබුණත් තවදුරටත් ඇතැම් ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටව පවතිනවා. කැලණිගඟේ නාගල්ලගම් වීදියේ ජලමාපකය ඊයේ රාත්‍රියේ සිට ක්‍රමයෙන් පහළ බසමින් තිබෙනවා. ඒ අනුව සුලිකුණාටුවත් සමග ඇදහැළුණු වැසි සමග මහා ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා ඉහළ ගිය නාගල්ලගම් වීදියේ ජලමාපාංකයේ ජලමට්ටම අද පස්වරුව වන විට සුළු ගංවතුර මට්ටමක් දක්වා පහත බැස තිබුණා. අද පෙරවරු 6ට එහි ජලමට්ටම අඩි 7.5ක් ලෙස සටහන්ව තිබූ අතර අද පස්වරු 3 වන විට එහි අගය සටහන්ව තිබුණේ අඩි 6.75ක් ලෙසයි. මේ අතර දිට්වා සුලිකුණාටුවේ බලපෑමෙන් නැති වූ දහරානිපාත වර්ෂාවෙන් යට වූ ප්‍රදේශවල ජලය මේ වන විට ක්‍රමයෙන් බැස යමින් පවතිනවා. සේනානායක සමුද්‍රයේ වාන්දොරටු තවමත් විවෘත කර ඇති අතර ඒ හේතුවෙන් ගල්ඔයෙහි ජලමට්ටම ඉහළ ගොස් සමන්තුරේ පල්ලකාඩු ප්‍රදේශයෙන් එහි ඉවුර බිදී ගොස් ඇති අයුරුයි මේ. ඒ හේතුවෙන් කුඹුරු අක්කර දහස් ගණනක් ජලයෙන් යටව තිබෙනවා. මහවැලි ගඟ පිටාර ගැලීමෙන් නැති වූ බලපෑමෙන් සෝමවතිය පුදබිම තවමත් ජලයෙන් යටව පවතිනවා. බෝට්ටු ආධාරයෙන් වැඩම කරන ස්වාමින් වහන්සේ ආගමික වතාවත් සිදු කරන අයුරුයි මේ. මහා ගංවතුරට හසු වූ වනාලියෙකු ඓතිහාසික සෝමවතිය පුදබිමේ චෛත්‍ය රාජ්‍යරන් වහන්සේගේ පේසා බලනු මැදේ රැඳී සිටින අයුරු ජංගම දුරකථනයක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. ජලගැල්ම නිසා සිල්පර කොටන් 667ක් ගැලවී ගිය පොළොන්නරුව මඩකලපුව දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ජලය බැසගිය පසු දැන් ආරම්භී තිබෙනවා. අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක මනුසත් දෙරණ සහන ක්‍රියාන්විතය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දිවයිනේ සෑම දෙසින් ලැබෙන ද්‍රව්‍යමය ආධාර ආපදාවට ලක් වූ ජනතාවට බෙදා හැරෙනවා. අයහපත් කාලගුණයෙන් විපතටපත් අපේම ජනතාවට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් මනුසත් දෙරණ ඩයලොග් සහන ක්‍රියාන්විතය ආරම්භුනේ මීට සිව් දිනකට පෙරයි. විපතට පත් වූවන්ට මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේ අත්වලක් වීමට දිවයින පුරා පරිත්‍යාගශීලීන් පසුගිය සිව් දින පුරා මේ ජාතික මෙහෙවර සමග එක් වුණා. අපි දැක්කා දෙරණ මාධ්‍යාලයේ මොනතරම් කාර්යභාර කටයුත්තක් කරනවද කියලා මේ ව්‍යසනයේ වෙච්චලා ඉඳලා අපෙන් යවන්න පුළුවන් හැමදේම දීලා එයාට මානසිකව සහයෝගය දෙන එක තමයි මම හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් එකම දේ. මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩක් වෙලාට බැලුවා චතුරාර්ය ඔය කරන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් මම බලන් හිටියේ. ඉතින් ඒ දුක වේදනාව ගැන පුදුමාකාර විදිහට අපි හැමෝටම දැනුණා. කණ්ඩායම කරේ අපිට ඒක දැනුණා. අදවස් ඇත්ත විශේෂයෙන්ම අපි දැන් ගොඩක් ඈත දුෂ්කර ප්‍රදේශ තමයි අපි දැන් මේ ටාගට් කරගෙන ඉන්නේ. මොකද අපිට පහුගිය දිනවල අපිට ළඟා වෙන්න බැරි වෙලා තිබුණා. මම හිතන්නේ දැන් පාරවල් ටික ටික ක්‍රියා වෙලා ඉන්න හින්දා අපි විශේෂයෙන්ම කම්පොල, නුවර, බදුල්ල ඒ වගේ පළාත් තමයි දැන් අපි වැඩිපුර යොමු කරලා තියෙන්නේ.
පවතින අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ආපදාවට පත් ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා මහජන නියෝජිතයන්ද එක්ව සිටිනවා. මේ අතර ආපදා හමුවේ වැඩිම බලපෑමක් සිදු වී ඇති මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ හානි පූර්ණ කිරීමේ මානුෂීය මෙහෙවර උදෙසා සර්වජන බලය පක්ෂයේ නායක දිලිත් ජයවීර මහතා ප්‍රමුඛ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් පෙරවරුවේ මහනුවර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා හමු වී සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. පිටිපස්සේ ඉන්නේ මේකට අපි හැකි පමණ කල්පනා කරන්නේ හැකි පමණ නෑ 100 බෑ ඔබතුමා එක්කනේ නෑ අපි කියන්නේ එහෙම නෙවෙයි ඔබතුමාට හැකි පමණ කියන උත්තර නෙවෙයි ඒක පිළිගන්න බෑ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ඒක පිළිගන්න බෑ මේ ධාරිතාවෙන් තියෙන හැමෝටම මේ සිදුවීම සිදුනා ඊට පස්සේ ඒක එකපාරටම අපිට ඉස්සරහට එකපාරට කරන්න කියලා නෙවෙයි එකපාරට කරන්න අපි වැඩිම වෙන්නේ ඒක අපි කරලා තියෙන්නේ කාර්යාන්තරනේ ඒක එකට කරගෙන ගියා ඔබතුමාට ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් සඳහා මේ නුවර දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබතුමාම කියන්න මොනවද කරන්න ඕන ලොකු සහනයක් දෙන්න එපා මේ ජනතාවට අපිට පුළුවන් දෙන්න පුළුවන් සහයෝගයේ කාර්යවත් අඩුපාඩු ගන්න නෙමෙයි ඔබතුමා දෙන්න අපිට විස්තරයක් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේම අවශ්‍ය මොන වගේ තැන්වලට මොන වගේ දේවල්ද අවශ්‍ය කොහොමද සම්බන්ධීකරණය කරන්නේ ඔබතුමාලා ආරාධ කරන්න හානි වෙච්ච හැම දිස්ත්‍රික්කයකටම මෙහෙම යන්නයි හදන්නේ තත්ත්වතොරතුරු රැස් කිරීම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා නමුත් අපි මේ ව්‍යවසනකාරී තත්ත්වය තුළ කැමති නැහැ අඩුපාඩු කතා කරන්නට ඒ මාධ්‍යත් එක්ක මොකද අපේ අරමුණ වෙනස් කොහොම මේ ಜಾති ආගම් ભેදයකින් තොරව ආවේ සාම්ප්‍රදායික අඩුපාඩු දොස් කියලා යන්න නෙමෙයි ඇත්තටම පැහැදිලි විසඳුමක් ලබා ගන්නට මොන හරි දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි ඒ දේ කරන්නටයි ඒ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉල්ලීමට අනුව මහා භාණ්ඩාගාරයේ පමණක් මුදල් අරන් කරන්න බැරි නිසා මට පුළුවන් දේ මම මගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පඩිය මේ ලබන මාසේ පඩිය මම භාණ්ඩාගාරයේ මේ මදි නිසා මුදල් මම ලබා දෙනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පක්ෂය අර මුදලේ තියෙන මුදලුත් මේ යසනේ පත් වෙච්ච ජනතාවට බේරගන්න ඒවල් ටික හදලා දෙන්න වෙන් කරන්න කියන ඉල්ලීමත් කරන්න කැමතියි. මේ අතර බිඳ වැටී ඇති විදුලිය සැපයුම පූර්ණ වශයෙන් යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා මාසයක පමණ කාලයක් ගතවනු ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා. මේ අතර බිඳ වැටි ඇති විදුලිය සැපයුම පූර්ණ වශයෙන් යථාවත් කිරීම සඳහා මාසයක පමණ කාලයක් ගත වුණු ඇතැයි ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා. අපි දැනට තියෙන රැහන් මාර්ග දික් කර ගනිමින් විදුලි සැපයීම ලබා දෙනවා. පුළුවන් තරම් හැකියික් වෙනින් අපිට පාරවල් ටික සුද්ධ කරලා දෙන්න. මොකද දුරකථනයි පාරයි නැතුව අපිට මේ අවස්ථාවේදී වැඩ කරගෙන යෑමේ හරි අපහසුතාවයක් තියෙනවා. අපිට ප්‍රධාන ප්‍රදේශ වලට විදුලි සැපයීම කරන්න පුළුවන් වෙයි අපිට සතියක් දවස් 10ක් 15ක් අතර කාලෙකින් පුළුවන් වේවි. නමුත් අවසන් පාරිභෝගිකයට විදුලි ලබා දෙන්න සමාන විට මාසයක් විතර කාලයක් ගත වේවි. ජලගැලීම් හේතුවෙන් මහියංගනේ මූලික රෝහලට දැඩි අලාභ හානි සිදු වූ අතර ජලය බැස යාමෙන් පසුව රෝහල් පරිසරය පිරිසිදු කිරීමේ කටයුතු යුද හමුදාව පොලිසිය රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලය සහ ප්‍රදේශවාසීන්ගේ දායකත්වයෙන් අද සිදු කෙරුණා. මේ සමගින් අද නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose spring sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last.
by AK Reels, the Australian-made hose reels. Good morning, everyone. Today we're joining you from a bit of a different environment. That's right, we're here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley to talk about all things to do with your pearly whites. Joining me today to shed his expertise is a dentist from Glen Smiles Dental Clinic, Dr. Sachin Gamage. Good morning, Dr. Gamage. Thank you for joining us. Good morning. Nice to be here again. Dr. Gamage, I noticed you have a bit of an interesting model here with you. Would you care to explain to us and our viewers at home what that is? Yeah, so what this is actually the cross section of what a tooth looks like if we sliced it in half. So this top layer is the enamel layer, and then you have a layer underneath which is called dentin and has a lot of little tubules. But in the middle, there is a nerve inside. So there's nerve tissue, blood vessels, and everything in the middle of the tooth. Sometimes people might not realize it comes through the end of the root, and it's actually inside the tooth, in the middle of the tooth. So we call that the pulp, which is the middle part. And yeah, that can be the cause of a lot of our tooth pain actually, because that's where the blood vessels and nerves are. Right, and tooth pain is root canal a problem. I've heard a lot of people suffer from this issue, and a common misconception or truth is that it hurts. Is that accurate? So the root canal procedure itself ideally shouldn't hurt, like as long as you've been numbed well, and we often test before that. But the reason that someone needs a root canal is basically when bacteria get inside this area. So if you have a big cavity in the tooth or a crack, bacteria will eventually get in the middle of this tooth, and that starts to cause a lot of pain. So the reason we do a root canal is basically once the bacteria get inside to a certain level, we can't really stop it from progressing. Then it starts to progress, and actually the blood vessel gets cut off and becomes necrotic, or so sometimes people say the tooth is dead inside. What they mean is like the bacteria has sort of eaten out the nerve inside, and that process can be very painful. That does sound extremely painful, yeah. I was going to say. So the thing is, what we're trying to do with the root canal is actually clean out that nerve tissue so the pain goes away. During the procedure, because there's so much bacteria built up, sometimes the numbing doesn't work well, but we often have different ways to numb it, and so it shouldn't ideally be painful. And I guess the main thing is ideally we want to prevent someone from having a root canal, but it's a very common thing. People come in with a lot of like really severe toothaches because of bacteria getting inside the nerve there. So, and I imagine with the pain that it's causing them, they would require immediate attention. Is that correct? Yeah, so a lot of the time when they come in for these sort of situations, they'll call like very early in the morning, so like as soon as we get to work, because they've had a night where they couldn't sleep because of the pain. That's very common. Like the pain can be quite severe. So it is a urgent thing, and sometimes we see people holding their tooth in the waiting room because they're in a lot of pain. So it's quite rewarding for us to get them out of pain, but it's unfortunate for the patient to be in that pain. And the main thing is it can be prevented most of the time. So that's why we sort of recommend those regular checkups, so we can pick it up before it gets to that stage. That's right. And now what about treatment? What does that look like if a patient is suffering from this issue? Yeah, so during the treatment, we're trying to clean out that nerve. So we make a hole at the top of the tooth. So like if you go back to the model, we cut through the middle of the tooth, and we use files and clean out that inside of that nerve. So we use files and like medication to sort of flush out the nerve. And then the idea is after that to seal the inside and then fill the inside. So we actually seal all of this up with like a material so that the bacteria can't get inside as easily next time after we've cleaned it. So that's what a root canal involves. It does require a few appointments because we usually clean it out, put an antibiotic inside, then the next time we seal it, and a filling the time after. So it does take usually at least 2 appointments, often 3 or 4 sometimes to and does that include healing time as well? Yeah, so we're waiting for it to heal after the first stage. When we put the antibiotic inside, we're trying to wait till the bacteria sort of clears inside.
But the healing process in terms of the pain, once we start a root canal, if someone has a lot of pain, ideally the pain goes away completely, or it goes away significantly within like even right after the treatment. So it's not like though if you get the problem you'll be in pain for a long time. So yeah, that's basically what happens with the root canal. Well, Dr. Gamage, that was incredibly informative. However, it does bring us to the end of our segment today. So I'd like to thank you for joining us and sharing your expertise. Yeah, thank you for having me here. Join us again next week as we are joined with Dr. Gamage to talk about all things to do with your teeth. Hi, how are you today? So we have something very easy. As I always say, it's easy, but we have to follow the recipes. So we got prawn on a toast with some mixed beans and chickpeas. So let's go through the ingredients, and it's a simple canapé. So we can also make it as a meal, but this is a canapé. So I have here dressed tomatoes, Parmesan cheese, mixed lentils and seeds, herbs, mixed herbs, onions, white onion chops, and then kiwi fruit, salt, pepper, some prawns already cooked, and some beautiful crisps I bought from the shop. So I'm going to use it as a base. So and then some parsley. So this is very simple. So what I do is first I'm going to cook our lentils. So this is where the base come from. Okay, now my oil is getting hot. Beautiful olive oil. I put it from here. Just a little bit more. There you go. As you can see, oil is hot now. And then onion goes. You can see oil is really hot now. Doesn't take long this onion to cook. So just need to be soft. And then after that you put your chickpea and lentils mixed together, and then so you can see now all the lentils and the chickpea have cooked nicely. You can smell beautiful. And then I'm going to add my herbs now. There you are. See, the small lentils might burn, so you keep stirring, otherwise on the bottom small lentils will get burnt. As you can see now, all the lentils are nicely crispy and also tasty. So now we do change this. I'm going to take the tails off for these shrimps, because we can't eat the tails. Okay, you can see now all the beautiful pieces are there. I'm gonna put my prawn into it so you get the flavors. You don't need to have anything outside that, just only the flavors of these nuts and herbs, you see. And then we're gonna add some salt, pepper. There you are. Like so. Beautiful, look at that. Now I turn it off. So in the meantime, I'm going to get ready with my platter. So prawn already been cooked, just need to heat up, like so. So now I got all the ingredients ready, which is the beautiful toast, which is with almond and raisins toast. You know, I bought it from the shop, as I can say before.
And then we have the kiwi fruit, the golden kiwi fruit, and also tomatoes already cut ready. And my base is ready, my prawn is ready, my cheese is ready. So now let's start dishing up. So here we go. So I just put some of this. It doesn't matter if it drops in this outside, because it's going to be eaten and it's going to be look nice. So I just want to cover it, and then I will do the prawns now. So now what we do is we put the half a cherry tomato in here, the bottoms. Okay, there you go. You see, and then you put the prawn. Okay, and then we put our rest of the cherry tomato on top. So now we're going to add our kiwi fruit in the side, like so. Don't worry, it will fall apart. I will show you how to fix it. Okay. Now then we have the toothpicks here. There, see? And then we will add our Parmesan cheese. This is where its beauty comes from. Here you go. Continental parsley, you go like this, so you get beautiful colors breaking through. Very straightforward and something very tasty. So you can see all the different tastes, spiciness, sweetness, seafood, tomato, and all the flavors are in there, and a crispiness in the bottom. And it's very colorful and very appetizing and tastes beautiful. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose spring sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. So we bring you a special segment to promote Sri Lanka.
Good morning. My name is Professor Vijayaratna, neurologist from Melbourne, Australia, and Chair Migraine Foundation. Very happy to see you again. Hope you are keeping well and looking after your brain and exercising your brain. Today I'll share a story of a patient that I got involved seeing in a few weeks back. So this is a 86-year-old gentleman who came to us with a slightly abnormal brain MRI scan, which was reported as having too much fluid in the brain. So this gentleman's history is as follows. As I said, he is 86 years of age, he is right-handed, he is married and had 3 children or have 3 children grown up, and they live independently in their own homes. So this particular gentleman had no significant medical problems up until recently, but about 12 months back he started to walk funny. In other words, his walking was slightly abnormal, let's say bit clumsy. There had been 1 or 2 falls with no broken bones or no major injuries, and occasionally he would have accidents with regard to his waterworks, in other words urinary pathway. There had been no accidents from the other aspects of his gastrointestinal system. At times he would have episodes of confusion. So the brain MRI scan, as you can see from the screen, you can see dark areas in the middle of the brain and less dark areas outside. And the dark areas in this particular segment is indeed fluid. So the fluid in the brain is known as CSF or cerebrospinal fluid. All of us have this fluid. We need CSF or cerebrospinal fluid to maintain good protection to our brain. So the brain is covered with layers, and 2 of these layers are in between 2 layers. This fluid is protecting the brain from shear forces. And inside the brain, what you are seeing here is what is known as ventricles. In Jones' case, the report is suggesting that he has a bit more fluid than usual with no significant increase in pressure. So the condition that the medical science used to explain this is normal pressure hydrocephalus or NPH. NPH is a slightly complicated condition, as more often than not we see reports of brain MRI scan not necessarily fulfilling criteria for normal pressure hydrocephalus. So one should not get panic just because you get a report saying there is too much fluid. In Jones' case, what we did is, as we did in one of the previous cases that I discussed with you, we had a couple of case conferences with our X-ray specialists, surgical colleagues, physiotherapy colleagues, and then we video recorded his walking, and then we did what is known as a diagnostic spinal tap. Diagnostic spinal tap means carefully sticking a needle into the particular person's back under local anesthesia, of course, and then taking a significant chunk of cerebrospinal fluid out and see whether the removal of fluid improve the physical symptoms of this particular person. And then we video record the walking speed and walk again, so that objectively we can measure how much improvement that we have witnessed. We also ask from the person who is having this condition and family members also to get a overall feedback whether the removal of fluid made a meaningful difference. Once the entire team agree that the
diagnostic spinal tap made significant improvement, we then organize the person to have a procedure called shunt. So the shunt is a process where we use surgical technique to divert this fluid from brain to somewhere else, somewhere like gastrointestinal system, for an example. So the shunt procedure has its own complications also. We can talk about that at some other time. But the idea of using this case story is to introduce you to the concept or disorder known as normal pressure hydrocephalus, which is a bit difficult to diagnose, as I explained to you before. More often than not, as we get older, as we start to lose brain matter, most of us would end up appear to have too much fluid in the brain, not necessarily having too much fluid in the brain. Therefore, it is very important that these patients are seen by qualified specialists and qualified teams and go through proper detailed assessment and case conferences, etc., before you make a diagnosis. In John's case, the collective decision was that this is indeed normal pressure hydrocephalus, or NPH, and we did a diagnostic spinal tap, and he did improve significantly, and we organized him to have a shunt inserted. It ended up with no complications, and he's doing reasonably well with no confusion, no abnormality, and no accidents with his waterworks now. So normal pressure hydrocephalus can be treated, but it is a condition that one should not diagnose just on the basis of MRI picture alone. It needs to be diagnosed by proper specialists and proper assessment by a multidisciplinary team. But this is not a common condition, so you don't need to fear about this, but it is a condition that can affect our brain health nonetheless. Take care and keep sending your questions and queries, and we would be happy to discuss them on a future week. And let's continue to promote brain health, and let's continue to love our brain and exercise our brain and maintain brain health and maintain good brain capital and the maintain social connections. Take care. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds. Today joining with me is avid birdwatcher and bird enthusiast Chanith Wijeratne to discuss a bird species that is found both in Sri Lanka as well as Australia. Welcome, Chanith. Thank you again for having me. So Chanith, can you talk to us about the black kite bird species and describe their appearance to us? So the black kite, as you've sort of alluded to earlier, is probably one of the commonest raptors in the world, and certainly a very widespread bird found in much of Asia and Australia and even Africa, although there has been some talk of splitting some areas of those populations as separate species. The black kite is a bird of prey that has a few features that make it pretty easy to recognize. Firstly, it has this sort of dark patch, often jokingly referred to as eyeshadow, around its eye. And secondly, its tail is reasonably forked. The bird itself is a sort of dark brown with a yellowish beak. And what is their diet usually like? Well, the black kite, as I said, is a bird of prey, so it mostly takes anything smaller than it that moves, really, but it's a very opportunistic bird. It's particularly known as a scavenger. They often come down to roadkill, especially in the outback. Right, and have you been fortunate enough to see this bird species on your own travels? I have indeed. As I said, they're a very common raptor, and once you reach, although they're not as common in southern Australia, there are still parts of Victoria where they fill the skies, and once you reach the north, you start absolutely tripping over them. There is quite an interesting thing that the black kite does as well, which earns it the nickname firehawk. And what is this? You see, as I said earlier, the black kite is a bird of prey. It hunts for its food. But it's a bird of prey that's learned to take every shortcut it can possibly take. One of these shortcuts is waiting around fires and watching for things to flee the fire. And as soon as anything edible flees the fire, the kite is on it in a flash. And so you'll often see them
around fires. Say, for instance, fires started to manage the amount of fuel gathering in an area. Just sort of hovering nearby, watching, waiting, and occasionally making off like a bandit. However, one very interesting fact about these birds is that in some cases, they've been known to actually take burning material from a fire and bring it elsewhere, starting fires just for themselves, hence the name firehawk. Right, that definitely is such an interesting fact. For me, I know definitely blew my mind. Well, Chanith, thank you so much for sharing that interesting story with us, and that was a perfect way to wrap up our segment. Thank you again for having me. Join us again next week with Chanith Wijeratne to discuss more bird species. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah, I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you, Sri Lanka.